est espion. Il est la dernière solution. Il est con. Bon, tu te calmes, monsieur, tu arrêtes pas, oh, ça va, hein. Ça fait 2 fois, hein. J'ai compris, hein. Rien à dire là-dessus. Moi j'investigue un peu, hein, rien à foutre. Hein. Ah non, pas le temps. Ouais. Bah tu peux te dire en disant que c'est toi et qu'on te met en prison, comme ça c'est bon. On s'en passe à la suite, non? C'est pas ça? They're turning up all over town, boys. Can you imagine the current demand for housing? So that's your explanation, Mr. Monroe? Coincidence? Explanation? Why, what's to explain? I advertise on radio and billboards for buyers, and I advertise for sellers using waybills. Et en brûlant leur voiture? Alors, la voiture, leur maison, c'est ça, hein? Un connard! A family burnt out in their home. Another house burned to the ground. Another Legion Fields flyer. Our information is that they didn't want to sell. Are you saying that's something to do with me? Is that your point? Point is, every time we find a family barbecue, we find one of your flyers. Is that good advertising? Ouais, j'avoue. Sacré pub! Ah oui! Et concours! Competition for families to win free vacations to Catalina Island. My company runs many promotions. I'm not familiar with that one. Eh ben, on va te rafraîchir la mémoire, n'est-ce pas, hein? With me, Mr. Monroe. You know all about the vacation offers. You can believe whatever you like, son. You're missing the vital ingredient called... Non mais très bien, non mais très bien. Non mais ok, non mais de ce côté-là, y'a pas de soucis, hein. Genre ça. Après je dis rien, mais genre ça suffit comme hein? Your face is all over the flyers, Mr. Monroe. You know about the prizes, and you're aware that they get given to holdouts. My face is the brand. It's on all our advertising. Voilà, You know voilà, that the mayor and the voilà. chief of police are part of the Suburban Redevelopment Fund. You want to accuse them of murder as well? Bondi menteur, sérieusement. Si tu veux, ok, vas-y. Vas-y, bon, le succès j'aime bien, vas-y. Are you suggesting that I'm burning people out of their homes so that I can sell them new ones? What happens to your plans if a family like the Morellis refuses to sell? Ouais, We ça work m'intéresse un around peu. them. Business finds a way. That's the American way. Oui, alors on va voir. Non, j'ai rien de toute façon. Il dit rien franchement de. Ah, je suis sûr que c'est toi, négociateur. Je suis sûr que c'est toi. Ah, t'as des rangers, c'est toi des rangers, je suis sûr. Non, je te doute. Je t'en gros doute. You expect me to believe that you would build a new development with one of those old piles smack bang in the center of it? Progress is an inexorable process, detective. Those who choose to stand in defiance are usually confined to the wastebasket of history. To answer your question, yes, we would build around them if we had to. Most people see sense. The arsonists, do you have any suspects? We aren't at liberty to say. I didn't think so. The contractors I use for waybills, you suppose it could be any of them? I have a list of their names if it'd be of any help. That would be very helpful, Mr. Monroe. Glad to hear it. I'm always happy to help the LAPD. Il peut être utile, mon Dieu. My secretary will provide you with that list. Did you know that I'm on the board of the police pension fund? Non, mais t'as quelque chose à te reprocher ou quoi? What's the story? Pas possible. Any of these names ring a bell? Vas-y, moi je fais tous les noms, rien à foutre. Herbert Chapman is on this list. Find the phone. We need to know where we're at with Chapman.
Je sais pas, me dit quelque chose de non, mais après je sais pas du tout quoi. C'est bien. Your boss is a fine man. Un téléphone par là. Un téléphone! Bonjour, je prends ton téléphone. Operator, message for Qui vient au KGP. bord du bureau. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Can you check whether we are still holding a Herbert Chapman? Let me find out for you. He was released this morning, Detective. Oh! I'm sorry, Detective. Not your fault. Can you give me a last known address and put out an APB on the guy? Ouais, s'il vous plaît, parce que c'est plus un peu la merde. APB will go out over KGPL shortly. Thanks. Thank you, sir. Hop. Well, this day was a total waste of makeup. Ta gueule, madame. Merci, au revoir. Bon. Est-ce qu'on a autre chose maintenant, du coup, là? You can drive. All right. Rancho escondido, Marquis. Oh. Avait oublié qu'on pouvait aller là-bas, Marquis. Oula. Le mec s'est fait percuter par une voiture, mais non, ça va trop chute. Oh, c'est la voiture qui est mal, tu vois. Et tout. Bref. Mais encore une fois, il n'y a pas eu de 2 sur 3. Hein. Non, 3 sur 3. Parce que j'ai eu bon... Oui. Bon, j'ai fait le truc, j'ai pas eu 3 sur 3, je crois pas. Bizarre. There's more religion in the end of a nightstick than in 100 cathedrals. Wow. I'm not gonna tell you again, sir. Don't tell me when and how I can come and go on my own property. It is not This is safe, America, sir. dickhead. Now step back, or I'll lock you up for a Smart fray. mouth son of a bitch. Wow, 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 wow. That's funny. We're gonna have to pacify the game, Sam. I'm gonna bust you right in the mouth. Ta gueule, le vieux. Oh! Tu as un shampoing? Bam! Sans perdre le chapeau. Ça, c'est classe. Good thing you showed up when you Moi, je did. voulais pas les mettre. C'est juste que Those folks j'ai were pas le paying choix là, for de ce côté-là. Okay, then. Let's see if there's anything left to take a look at. Ouais, ça va être chaud ça par contre. On est déjà en dehors du truc là ici? Il n'y a plus de musique hein. Donc la musique reste ici. Musique partie. Musique partie. Ok, donc c'est pas du tout par là donc. Putain merde, mais qu'est-ce qu'on pourrait voir? Ok, je sais pas sur quoi t'as sauté, mais t'as sauté, ok. J'essaie de voir quelque chose là-dessus. Ah, la brique. Mortar is like dust. Is that normal in a fire? You'd expect No. some shrinkage in the heat, but it looks like the cement barely adhered to the brick. Doesn't appear to be any wall ties either. This thing looks like it was built on the cheap. J'avoue que c'est pas hyper normal de prendre des trucs comme ça. Voilà. Ok. You got an idea, Hotshot? Non. Non. Aucune idée. Aucune idée. Oula. Ah, j'ai une idée, ouais, je vais les baiser, Esh. Esh, je vais les baiser, Esh.
Herschel vient de rentrer là. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est... Ah non, c'est Earl. Buy me a drink, Cole? Bonjour, Earl. No. C'est à foutre. Not even for old time's sake? Not even for that. You're not gonna ask me why I'm here? I wouldn't give you the pleasure. I'll get around to it. Bim. She's in fine voice this evening. I wonder how the commander would feel Save about... the threats for someone who cares about the boy. You're breaking my heart, Cole. You know how I feel about you. Oui? Non mais je... Non. Pas du tout, ta gueule. Gage. 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 Stay away from Elysian Fields. I should have known that you were playing errand boy. You and your doofus partner. You have been warned. Thanks for your cooperation, officer. I love you. Stay away. You have no idea the type of people that are involved in that I company. have a pretty good idea, Roy. The same kind of people that sent you here. Your investigation is finished. Homicide will be taking over from here. I've heard we've had a spate of grass fires in the hills that you and that hunchback might be able to handle. Thanks for the drink, Cole. Appartement d'Elsa, 8h45. You get the message about Monroe? Yeah, Earl delivered it. You? Kelty. He started making noises about my pension. Sorry about that, Earl. I didn't mean to drag you into this. Save it, Phelps. Monroe's an asswipe. And so was Earl. And so was McKelty Oh, when oui. it's all said and done. KGPL calling car 11K, 11K. 11K, go ahead. 11K, the last known address of suspect Herbert Chapman is 650 North Kingsley Drive in Wilshire. Roger that, KGPL. 11K en route. Let's go pick him up. You fried Sugarloaf, didn't you? I did, Lieu. but I don't like to talk about Et it. pas des Cross a guy Chapman. called Jack Kelso out that way? You know Jack Kelso? Oh oui. He's an insurance investigator over at California Fire and Life. Our paths cross from time to time. For some reason, seeing you makes me think of him. Has Émission Jack de spoken en fait. to you about his experiences on Sugarloaf or the rest of the campaign? Jack keeps stum just like you do. J'essaie de lire en même temps, c'est pas facile. C'est pour ça que je préfère quand c'est l'autre qui conduit. Allez hop, voyez-vous. Ah, c'est juste là, c'est bon, on y est. Viens avec nous, toi. La voiture carrément de la personne. Appartement de Chapman, 9h18. We're looking for Herbert Chapman. I'm looking for him too. I need him to move his car so I can mow the lawn. He's definitely not here. I've been banging on his door off and on for a couple of hours. Yeah, he's out somewhere. There's some kind of problem? Let's take a look at the car. Let's see what he's hauling around. De l'anti-moustique, mon Dieu. Alors, juste pour vous dire, dans la quête d'avant, j'aurais dû aller voir dans dans le casier du mec qu'on a interpellé. Et dedans, on aurait dû trouver ce genre de truc à moustique. Voilà. Pour vous dire que là, bah, dans un moment, on aurait dû faire ah, tilt, ah tiens, c'est peut-être ça. Voilà. Ça, c'est quoi ça? Ah, des balles, d'accord, ok. Il y a 100 balles, lol. Balles perforantes. C'est pas contre les armures, ça? Pas contre les... Oh non, je sais rien, je connais rien. Ah, je ne connais rien, tout ça. Et ça, les papiers, là, on en voit plein partout, en haut, là. Voilà. Ce côté-là, ok. Puis il y en a plein, des trucs, hein, ça va. En même temps, c'est lui qui les distribue de base. Ça, oui. Il y a quelqu'un à droite, là. Je sais pas qui, mais il y a quelqu'un à droite. Ah, c'est toi. Je suis déçu. Totalement désappointé, quoi. Ok,
Donc, la musique s'est arrêtée, donc c'est foutu. On peut pas entrer là, donc c'est foutu. Il y a encore autre chose en fait? Ah non, il y a rien. Super, mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Il y a encore autre chose? Ah, il faut ouvrir, d'accord. Ok, lol. Motive, opportunity, Ok. hard evidence. C'est ça qu'on a dû découvrir dans le casier de l'autre. La semaine dernière. Voilà. Hold it, Cole. There he is. It's Chapman. He's coming out of the laundromat. Comment tu sais que c'est lui? Shit. He's seen us. Cops. Again. Ah. Son of a bitch, he must have caught the trolley. We gotta Fils move de la fast, plage, Cole. mon dieu. On t'aura, fils de la plage, I'll on call t'aura. this in, get some cars dispatched. Car 11K calling KGPL. On va se calmer, on dirait un mot de conduit, quoi, merde. Requesting assistance. In pursuit of suspect aboard the 1110 University streetcar. Currently heading east on Melrose Avenue. Moi, je fais quoi, même pour ça, moi, du coup, hein? Sans déconner. Suspect is in control of car and driving dangerously. Ow. Stay on his ass, Cole. Don't lose him. Ah, j'ai chaud de vite. Look, Cole, the side plate's gone. Get me closer. I think I got a shot here. Il a sauté? Je crois qu'il avait sauté. Faut te dire qu'il a sauté, parce que moi, du coup, j'ai cru qu'il avait sauté du truc. Hold him tight, Cole. As soon as he ditches the tram, we'll be there to grab him. T'inquiète pas, on l'aura. Le carnage qu'il fait quand même. J'avoue que je suis un peu jaloux. J'aimerais faire pareil la même chose quand même. Hein. Ah. End of the line, you little prick. Come on, Cole. Apparemment, on était un peu obligé de le faire, sinon. Looks like we have our man, Cole. Chier. Well done. I'm not so sure. Chapman seemed to have his own agenda. There seems to be more to this than a personal vendetta. What are you talking about? Fires benefit Elysian in some way. I don't see Chapman and Monroe working together. You have a point. The evidence is good for Chapman. Hard to be worrying about his side of the story when he's blasting away with that big 45. Je l'accorde ce point. Elysian a quelque chose à reprocher, hein, ça se voit, hein, vu qu'ils font des menaces maintenant sur ces officiers et machin, donc forcément il y a quelque chose à reprocher, mais bon là, ah, Chapman, voilà. Lol. We've had our eyes on that slippery son of a bitch Chapman for as long as I can remember. I couldn't be happier than to wipe him off the scoreboard. I hope this puts to bed that crazy stuff you had going about Leland Monroe. Sûrement What pas, are you non. thinking, Phelps? Be calling Richard Nixon a crook next. Pardon, excusez-moi, ça fait rire doucement. Même si mon rire n'était pas doucement du tout. Qui c'est qui va ken ce soir? What is it? A letter from Lou. His insurance policy named me beneficiary. California Fire and Life. You worked for Elysian? The roof that he was working on collapsed. It's a very generous settlement. Elsa, I'd like you to do something for me. I think there's something dirty about Elysian Fields. What has that got to do with Lou? I want you to reject this settlement. I want you to go and see an investigator named Jack Kelso and ask him to make some inquiries about Lou's case. Isn't this police work? Do you want to find out what happened to Lou? Why would he help, this Kelso?
Jack won't be able to help himself if he smells a rat. He's a friend of yours? He Pas tellement, non. hates my guts. Elsa, you could take this money and let them get away with it, or we could get Jack's help and do something about it. Why not be honest with this man, Cole? He deserves your honesty if you want his help. Believe me, Elsa, I'd like to level with him. I really would, but it's too late. Years too late. Ah, mon dieu. Bah, c'est pas sur qui aidera, hein. Je suis déçu. Je suis désolé pour toi, Cole. Voilà. Bref, du coup. Je trouve tous les indices, c'est juste une question qui me manque. C'est ce que je pensais. Je pensais bien qu'il me manquait une question. Eh, mais bon. Ah non, c'est une réponse qui me manquait. Je suis con, non mais n'importe quoi. Il manquait juste une réponse. Oui, celle que j'ai fait. Ah, je suis sûr que tu es en doute. Oui, ok. Donc non, j'ai rien dit. Ok. Donc, bon bah, suivant. Flashback, pas flashback, pas flashback, flashback. Ok. Donc non. Donc du coup, j'espère que ces épisodes vous auront plu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres épisodes. Et si ça portez bien. Et donc à la semaine prochaine. Bye.